basically start with the spirit of war. The prophecies of Daniel have almost reached the final fulfillment. Soon grievous trouble will arise among the nations. Trouble that will not cease until Jesus comes. So ndugu zangu, tuko katika wakati wa hatari. Yes. Tuko katika wakati wa hatari. Tuko na hatari katika kanisa. Tuko na hatari katika nyumba. Familia zetu nyingi, mme haelewani na mke. Mshaona Sabato vile watu zozana? Sijui. Mara nyingi huwa tunaletewa cases kama hizo family life. Watu kuzozana. Watu kutokuelewana. Watoto kuwa watoto ambao hawatii. Kuna shida kanisani kubwa sana kwa sababu shetani naye amepinga vitu vingi. Kuna vitu vingi shetani ameleta masomo bandia. Kuna watu wanaamini, juzi nilisikia wanasema hakuna hekalu. Wengine wanasema mbinguni kote ni mahali patakatifu, hakuna holy place and most holy place. Kuna mambo mengi. Wengine bado wanasema hakuna Roho Mtakatifu. Hiyo imeifagia wengi marafiki, ndugu. Na dada White anatuambia masomo haya tusiingie. Kitu cha msingi ni kujiuliza, je, kazi yangu ni gani kuhakikisha ili nimeweza kuwa katika hali ya ukamilifu bila dhambi. Amen. Otherwise shetani analeta vitu vingi. Vikundi vingi nawaonya sana. Kuna topics tukiongea kama vikundi vitatusambaratisha. Kuna wengi walikuwa wanafanya kazi ya Mungu kwa sababu ya kukubali tu. Hata si kuongea, kukubali. Kuna mambo hata sisi huwa hatuongei unless ni group ambayo imeingia sasa, wameingia katika vitu hivyo na wanafanya nini? Wameanza kubeba. So tuwe waangalifu. Na sisitiza hizo kwa sababu watu wengi wamejiingiza katika mambo hayo na sasa hivi hawako tena. Very good preachers. Na unajua shetani akichagua anachagua cream. Rafiki yangu juzi, anachukua, kuna rafiki yangu mpaka naumia juzi tu. Nimekuwa nikimfunza jinsi ya kuhubiri unabii. The other day amenipigia kanitusi. Niambia mimi nimepotea kanisa langu. Sisemi ati mimi ni Mungu anafaa kuniabudu, lakini kwa kijana ambaye ameshika mori anahubiri vizuri. Niliposikia ameingia hii mambo ya sijui hakuna Roho Mtakatifu, telling you, ilimbeba tu. Sasa iko hivyo ni maombi. So tafadhali tuchunge as a group. Kuna shida. There are things we should not allow. Kazi yetu kubwa ni nitaweza kujitakasa aje na kufikia wengine. That's the greatest work. Na kwa sababu hatujaelewa ujumbe wa hekalu, ndiposa mambo ya yanaingia. Unajua kuna vitu zingine ziko kwa hekalu watu. Kama uwezo upate ukweli kwa hekalu ondoa. So tuwe waangalifu. Tusije tukaona ya kuwa sisi umesoma sana. Shetani anapenda waliosoma. In fact hata afadhali ule member ambaye hasomi kanisani. Hakuna visiku ule member kwa kanisani ambaye hasomi na bebo. Sababu yeye hata hana shughuli na hizo. Lakini wewe shetani unasoma. Ni ukweli. Ule mtu bebo ni ule mtu amesoma, kama amesoma mnasema huyu anafundisha mwalimu. Lakini ule tu ako kanisani tu hata bebo. Shetani ana shughuli kwa sababu anajua ni wake. Lakini wewe shetani anafanya nini? Anakumaliza. So kuna shida. So shida hii Yesu anasema haitabakia, itazidi kuwa hadi Yesu akuje. Haikuwepo. Unajua kitu cha kushangaza, watu wengi hawajasoma historia. Unajua hakuna kitu shetani ameleta ambacho hakiko. Ukiniuliza James White alihubiri hakuna Roho Mtakatifu, lakini watu hawajui hiyo story. Unajua? Alihubiri. Lakini wale wote in 1863 walipoanza kanisa, when they knew the truth, waliacha those doctrines. James White alihubiri 2520. Alipojua the right doctrine aliacha. But kuna wale ambao walikataa na huo ukweli. In 1844 na hata 1863 kanisa ilipoanza, they were lost in darkness. So ni kwa sababu hatusomi historia. We don't read our history. We don't read. So tutajuaje shida inakuja kama hatujui historia yetu? Nani alianzisha? Changamoto gani walipitia? Walisimamia nini? Ndio maana shetani anakuja na strange doctrine tunaona ni mpya, lakini hakuna kitu kipi. There's nothing. There's nothing. In fact shetani ndio alianza kumpinga Mungu akiwa Eden. Alikataa the Godhead. So usije ukasema tumepata ukweli, especially young people wanakuja
Anataka kujionyesha sasa, anataka kuonyesha yani kitu kipya. No, watu wanafurahia, lakini hakuna kitu kipya. Excitement. So tafadhali as a group mchunge excitement sana sana. Na kama huko mmoja wao, omba na usome. Kwa sababu shetani anataka uondoke. Ukikosa Roho Mtakatifu utajuaje? How will you be convicted of sin? Utapata Roho Mtakatifu vipi kama hayuko? Kumaanisha umepotea. So there are simple things we need to ask God atusaidie. The only challenge napata nikienda kwa groups, mtu anaongea kumbe anafunzwa na mwalimu mwingine, anaenda kuambia mwalimu ati Osoro alisema. So haina shida. And I welcome all those ambao wanasimamia hivyo. I invite them for Bible study. Wengi wanatoroka. I have friends. Because they know what they stand for, they cannot stand. Na kitu ukisoma Revelation 6, ikienda kuisha, swali la mwisho nauliza, who will be able to do what? To stand. Nani atasimama? Na kusimama kwa Mungu ni kusimama bila nini? Dhambi. Si kusimama. Jerusalem kuna mtu alihubiri sana. Akaambia watu watoke Jerusalem itaangamia. Yeye mwenyewe si alipotea. Hakuelewa jinsi ya kusimama. So ndiposa msingi wetu ni kujua Yesu atakuja lini. So tunaambiwa as never before we need to press together. Ndio wakati wa kuja pamoja. Kuomba. Mke na mme, watoto, vijana. This is the time to press. Tunaambiwa serving him who has prepared his throne in the heavens and whose kingdom ruleth over all. God has not forsaken his people and our strength lies not in what? So Mungu anataka tuje pamoja ili tufanye nini? Tunaomba. Siku hizi watoto wadogo unapata wanapagawa na mapepo. Peleka mtoto vizuri, anaingia Freemason. Shule zetu. We need to be careful. Kama mimi kuwa careful sana. Tumeenda mashule unapata mtoto mmoja amekuja na doctrine. Kuna shule yetu ya kanisa mtoto alikuwa anatuambia anapita kwa gate na haonekani. Na anaenda shopping Sabato. Anakuja anapatia watoto wote soda na mwalimu haoni kitu. So this thing shetani is attacking his church. He's attacking his schools. He's attacking his family because anajua hakuna muda tuko nao. Ndugu zangu, ndio tumalize kazi tuliona ya kuwa lazima tuingie kwenye hekalu. Na kuingia kwenye hekalu tukaona lazima tuingie bila nini? Bila dhambi. Hiyo ndio kitu ndawafundisha miaka yote. Lazima tuingie bila dhambi. Lakini tukaona kuna kitu kimoja ambacho kitatufanya tusiwe na dhambi. Na nini? Ni nini kitatusaidia tusiwe na dhambi? Imani. Lakini ni nini kinafanya basi tuwe na dhambi? Kukosa imani. Na ni ujumbe mgani ambao hatujaufuata na ndiposa hatujashikilia perfection ama kuishi bila dhambi? Righteousness by faith. Lakini ni nini itakufanya ushike righteousness by faith? Yes, ni Kristo, lakini ni nini itakufanya mwili wako uwe sawa? Health reform, si ndivyo? Yes, health reform, righteousness ndio kitu, but health reform bila afya hautaweza kufanya nini? Ndiposa dada wetu anasema kama kuna kazi kubwa Yesu alifanya. Do you know Yesu alisulubiwa because of health reform. Alipofufua Lazarus, one of the priests akasema huyu jamaa lazima uawe. That was the thing that ignited them. Kile wakasirisha. Kwa nini mtu huyu anaweza kufufua watu wamekufa? Wakasema lazima mtu mmoja afe. Ili nini? Ili Waisraeli waokoke, lakini hawakujua Yesu ndo alikuja waweze kuokoka. Health reform. Na ndiposa vitu hivi tunafaa tunasema God's purpose in giving the third angel's message to the world is to prepare a people to stand true to him during investigative judgment. This is the purpose for which we establish and maintain our publishing houses, our schools, sanitariums, hygienic restaurants, treatment rooms and food factories. This is the purpose of carrying forward every line of work in our course. Ndugu zangu, all these lazima tuwe nazo ndio tumalize kazi. Unajua kama medical missionary sasa hivi tungefaa tumejua dawa ya monkeypox. Umesikia monkeypox? Umefika Kenya? Sijui. But sasa ikifika kazi yako itakuwa gani? What will be your work if kama hujajielewa mwili wako? I'm not trying to condemn kama hujareform.
I'm trying to say that kuna kazi kubwa lazima ifanyike. Hata mimi naendelea reform, lakini kuna kazi kubwa lazima ifanyike kwa muda mchache. We have to do it. There are things ambazo zitamaliza kazi. Kuna wakati kanisa zitafungwa, si ndivyo? Lakini kazi hizi haziwezi kufanya nini? Shule zetu kama hapa, sanitarium. Do you know we should be having sanitarium kwa nyumba? Watu wanakuja kwetu, wanatibiwa, wanapona. Are we having those things? Ama mnangojea tazama ifungue sanitarium? Unajua kila mtu anafaa kuwa na ministry hapa. Hii tu ni muunganiko. There is no way hii ministry yenu itakuwa ministry kama nyumbani hakuna ministry. Your wife and husband lazima muwe na ministry ya kusaidia watu waache dhambi, na kupitia ujumbe wa afya, kutumbia ujumbe ambazo Mungu family life tumepatiwa. So we have to start a ministry at our home. Watu wanafaa kujua kwenye kijiji pale kuna daktari. Sijui unajulikanaje na jirani. I don't know. Ni swali. Sitaki kuongea yangu, lakini ni swali. You should be known. You should be known. Treatment room, food factories. Ladies, simulikula mkate? Unajua niliuliza kwa nini sikupatiwa lunch ile ilikuwa kwa, akasema mtumishi unajua uko very particular. Nikamwambia hapana. Chakula ni chakula, but do you know we can make our homes food factories? Kwa nini tuende watoto wetu wanaenda Babylon kukula biscuits? Babylon kukula chocolates. Babylon kukula chips, na kuna chips ya Mungu, unajua? Do you know kuna jinsi unaweza pika chips ambayo ina mafuta mengi? Sasa hiyo ndio inafaa sasa kwanza. Do you know the devil is just a counterfeit? Chocolates ziko za watoto, biscuits, mikate, cakes, all these things shetani ameiga tu, si ati shetani amebuni. Shetani anachukua kitu anakigeuza kinakuwa chake. Kina ladies, these are the things we need to do what? To start. Hata wanaume we have to, kwa sababu dada yetu anasema kuna wakati hatuna, unajua wazee wetu, mama akienda nyumbani unaishi kwa mkate wiki moja. Hatuwezi ingia jikoni. So we need to learn these things. Wanawake, do you know dada yetu anasema food factories zikiwa katika nyumba wengi watakuwa. There's a place tulienda mzee, tukahubiri, tukafanya cooking class, tukapikia watu 50 na kijiko moja. Mama alikuwa msabato straight bila kufungua Bible. Sasa yao kanisa. Sasa zingine unafikiria tunafungua Exodus 20 kuja Matthew 28 uanze kuprove siku ya kwanza ndio mtu kuna. Yesu akufanya. How many times did Yesu alihubiria watu juu ya Sabato? Walimfuata kwa sababu waliona vitu alifanya. So we need to start those things. Tutaanzishaje factories zetu na treatment rooms ambazo tunatengeneza sabuni zetu na toothpaste zetu? Unajua there is organic toothpaste, ama tunategemea Babylon? Sasa tutatokaje Babylon na tunaambia watu watoke huko? Sio wenyewe tuko huko. Sabuni ya Babylon, dawa ya meno Babylon, lotion ni ya Babylon, salon ni ya Babylon, shule ni ya Babylon. Sasa alafu tunaambia watu watoke, tutaambiaje watu watoke Babylon? Na tuko ndani sisi. Tunaishi ndani. Watu kanisa wanaangalia tu. Sasa nyinyi watu wanajua na utumishi kanisa, lakini hakuna kitu tuko nazo sisi. Wanajua tu wewe ni mtumishi unaenda kusoma tu. What do you have to give? What do you have to give? Wacha kuangalia, tazama wewe as a family, as a ministry. Hatuwezi jua kutengeneza hata peanut peke yake ufundishe jirani. Hata kufundisha chapati bila kupika, bila mafuta. Hata soya milk. There are things we need to start. Na kama tutafanya hivi kazi itaisha. This work will never be finished. Na wacha nikwambie, kuna watu wanaingia kanisani, nimeona wanaingia na a lot of zeal. And I'm telling you, dada wetu anasema kuna wengi katika Catholic na watachukua vitu vyetu na tutabaki pale nje. If sahi najua reverend anafanya homeschooling, reverend, health reform, chukua yote. Sasa sisi tutafanyaje? Ama msabato utamsomea Biblia, mtoe magazeti yote na roho nabii, na bado ataagi maziwa. Watumishi sana nikikosa kunywa maziwa ndakula nini?
Mungu ametupatia everything, ametupatia substitutes. In fact, as a group, do you know wakati tunaombeanga mapepo elder, sijui kama umeshaomba pepo. Kama umeombea pepo, mtu aja health reform, you can never pray for a demon. You can never, haitatoka. Wezi. Hakuna. Si kuna mahali mke wangu atakwambia wazee walikuja na pastor, hiyo demon ikaanza kusema wewe mzuri kuwa na fulani, ili wakemea wote wakatoroka. Ilianza kutaja dhambi zao. Sasa unakuja utuambia nini jana ulikuwa na mke wa nani? Ilianza kuwageukia. Hiyo si roho kama Mkristo tunafaa kuwa na reform, just get away, kwa sababu those demons wewe unaweza pigwa kanisani kwetu sasa hivi tutakwambia because of health reform a demon ilitoka kwa mtoto mmoja ikaenda kwa mwingine. Health reform zinaweza toka kwa huyo mtu zikujie. Wewe jiulize kwa nini ziliendea nguruwe. Nguruwe anakula vizuri. Unajua Yesu alikuwa anaangalia physical and spiritual. Mbona Yesu hakupatia ng'ombe? Alipatia kile kitu ambacho hakikuli vizuri. Nguruwe eats everything anytime at any hour. Anywhere. So I'm challenging you because this is a message tunafaa tuambie Mungu atusaidie. Inasema through the sacrifices and offerings brought to the earthly sanctuary, the children of Israel were to lay hold of the merits of the saviors to come, and in the wisdom of God, the particulars of his work were given us, that we might be by looking to them understand the work of Jesus in the heavenly world. Kwa hivyo Yesu alipatiana sacrifices, but si sacrifices alipatiana, Yesu alipatiana, tulisoma last time nini? There's something Christ alipatiana. Sacrifice tukaona is the lamb. There's something alipatiana tukaona ambao ni gift. Mnakumbuka? Mnakumbuka? Na tukasema gift ni nini? Yesu alipatiana gift gani? Aya, tufungue Ephesians 4. Naona sasa nyinyi mnataka turudi nyuma. Tusome Ephesians. Naona sasa tunasahau. Unajua pia kusahau. Do you know that David anasema kusahau ni dhambi? Hatufai tunasahau. Tusome Ephesians 4 verse 7. Hebu anzia 7. Nasema hivi, lakini kila mmoja wetu alipewa neema kwa kadri ya kipimo cha kipawa chake Kristo. Hivyo husema, alipopaa juu aliteka mateka, akawapa wanadamu vipawa. Endelea nani? Basi neno hilo alipaa maana yake nini kama sio kusema kwamba yeye naye alishuka mpaka pande zilizo chini za nchi? Naye aliyeshuka ndiye yeye aliyepaa juu sana kupita mbingu zote ili avijaze vitu vyote. Soma fungu la 10 na ngapi? Fungu la 11 na 12. Alitoa wengine kuwa mitume, na wengine kuwa manabii, na wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu, kwa kusudi la kuwakamilisha watakatifu, hata kazi ya huduma itendeke, hata mwili wa Kristo ujengwe. Kwa hivyo verse 12 wanasema for the perfection of what? Kwa hivyo God alipatiana gifts for the perfection of who? Which gifts did God give us? 1 Corinthians 12. 21 Corinthians. 1 Corinthians. Ama tukongoja kwanza kabla 1 Corinthians, twende Hebrews. Hebrews 4. Hebrews 4 verse 14 inasema Basi iwapo tunaye kuhani mkuu aliyeingia katika
Yesu mwana wa Mungu, na tuyashike sana maungamo yetu. Endelea. Kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye aliyejaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Alafu sasa fungua 5 verse 1 inasema nini? Kuhani anapatiana nini? Maana kuhani mkuu aliyetwaliwa katika wanadamu amewekwa kwa ajili ya wanadamu katika mambo yamhusuyo Mungu, ili atoe matoleo na dhabihu kwa ajili ya dhambi. Kizungu inasema that he may offer gifts and sacrifices for what? For sin. Sasa tumeona Yesu anapatiana gifts. Si tumeona? Na the gifts tukaona are for the perfecting. Si ndivyo? Na hapa gifts zimepatiana for the sacrifice of sin. Sasa tuone gift alipatiana gani? 1 Corinthians 12. Twende wa Korintho 1. Wa Korintho 1. Wa 1 Corinthians 12. 1 Corinthians. Twende kwa haraka 1 Corinthians. 1 Corinthians chapter 12 verse 1 nasema, now concerning the spiritual gifts, brethren, I will not have you ignorant. Kwa hivyo these are the ignorant, these are the gifts, ndivyo? Alafu usoma verse 7 nasema, but the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Verse 8, for unto one is given the Spirit of word of wisdom, to another the word of knowledge by the same Spirit, to another the faith by the same Spirit, to another the gifts of what? Healing, by the other the gifts of what? The same Spirit. Verse 10, to another the work of miracles, to another prophecy, to another discerning of spirits, to another diverse kinds of tongues, to another interpretation of tongues. But nataka tuone verse 9 ambayo ilisema, to another faith by the same Spirit, to another gifts of what? Kwa hivyo Mungu alipatiana the gift of what? Healing, the gift of health. So kwani hakupatiana gift peke yake, hakupatiana sacrifices, hakujitoa, lakini yeye peke yake alitupatia kama nani? Kama kafara, ili tukiweza kumuona tunafanya nini? Tunajua kafara hii inatufanya sisi tusiwe wenye dhambi, si ndivyo? Kwa sababu alikufa. Na zawadi ambayo tuko nayo, ambao ni ujumbe wa afya, the gifts of healing, zawadi hii alitupatia ili sisi tukiweza kuifuata tuwe watu ambao hawatendi nini? Hawatendi dhambi. Sasa tunajiuliza, je, ujumbe uko katika hekalu? Tunaambiwa as the end draws near and the work given in the last warning to the world extends, it becomes more important for those who accept present truth to have a clear understanding of the nature and the testimonies, influence of the testimonies which God in his providence has linked with the work of the third angel's message. Ni nini kimekuwa linked na the third angel's message? Ujumbe wa afya peke yake. Councils of Diet page 74 paragraph 4 inasema the third angel's message is the right arm of the gospel. Kwa hivyo tumeambiwa lazima tuelewe what links with the work of the third angel from its rise. It was not long after the passing of time in 1844 that my first vision was given. Do you know first vision yake ilipatiwa ujumbe gani? Visions zilikuwa nyingi. But do you know before 1863, kabla kanisa letu lianze, dada wetu alipatiwa ujumbe wa afya. Na do you know that gift alipatiwa alipatiwa on Friday evening, wakati wa Sabato. Akapewa that gift, ilikuwa Sabbath afternoon. Najaribu kutafuta, it was June 6th 1863. Sister White in Otsego akapatiwa the first vision of health reform. Unajua historia? It was on a Friday, Sabato imeingia. Do you know Yesu what I think in his providence alitaka kulink the Sabbath and health. Ujumbe huo ukapewa. December tukaanzisha kanisa. In fact, December 25th, wakati watu walikuwa na celebrate Christmas, the first sanitarium ikafunguliwa. Hiyo ni history yetu. Siku moja tutakuja tusome history the whole day kutoka asubuhi. It's very beautiful our history.
It's coming Lakini musome, si ati nikuje kuwapigia hadithi hapa. Musome. Ziko kwa testimonies, ziko kwa selected messages. Ukitaka kuja nikupatie historia yetu iko Life Sketches of Ellen White. Kuna kitabu kingine inaitwa Bible Echo, iko nazo all those things. Women in Ministry, kuna kitabu inaitwa si Women in Ministry, Women in Ministry, ndio amekiandika. Iko kwa A.G. White Estate, kwa collections. It gives in history hizi zote ndo nakwambia. So we started our work. Na unajua kazi yetu tulipoanza between 1860 to 1865, niliwaambia nini ilikuwa inafanyika? Pana. Nani anajua? What was happening between 1860 and 1865? Kulikuwa na civil war. The civil war in America, the North and the South walikuwa wanapigana about slavery. Na dada White aliwapatia vision, akaambiwa the North waache kupunish the South, na kwa sababu ya hiyo kutakuwa na vita. He was given that information, but wakakataa. Slavery ikakuwa abolished kwa sababu Mungu aliona wanawake wanateswa. And you know, in the midst of the civil war, kazi ya Mungu itaisha. We're going to show that by the end of the evening. Vile kazi ya Mungu ilianza itaisha hivyo. Civil war. Tutaona. So ndugu zangu, hiyo ni historia yetu. Tukaanza Battle Creek in Wen, Thamalinda, Avondale. Unafaa muende msome. Very beautiful. Very beautiful. So tuendelee. Tukapatiwa kitabu. Tunaambua Moses, kuna vitabu ambavyo viliwekwa kando. Hii najua niliwafundisha last time, Deuteronomy. Na vijeo vilikuwa the testimonies. Tukaambua Moses was commanded to write as God should bid him judgments, and the laws giving minute instructions to what was required. This direction relating to the duty of the people of God to one another and to the stranger were only the principles of the 10 commandments, amplified and given in a specific manner that none need err. They were designed to guard the sacredness of the precepts engraved in the tables of stone. Mungu akapatiana the testimonies ambazo zilikuwa zituongoze. So tunaambiwa aje, men may get up scheme after scheme, and the enemy will seek to seduce souls from the truth. But all who believe that the Lord has spoken through Sister White and has given a message will be safe from many delusions that will come in the last days. Dada White akaandika mambo haya yote. Alafu akaandika in volume 1, 2 or 4, the enemy of souls has sought to bring suppositions that a great reformation was to take place among Seventh-day Adventists, that the real reformation will consist giving up the doctrines which stand as the pillars of our faith and engaging in the process of reorganization. So ujumbe wa afya ukakuwa the alpha of apostasy. Unajua hivyo? Nani alianzisha the alpha of apostasy? Kellogg. Mwaka gani? Hapo sasa ni kizungu. 1918. Yeah, no, it's before 1888. No. Before. In fact, the death in the alpha of apostasy. The omega ndio ilianza after Ellen White's death. Na Kellogg akaanza kusema there is nature in where? God in everywhere. Na akakataa kufuata mpango wa Mungu. He followed what he knew best. Akaambiwa Battle Creek isikuwe a big sanitarium. Unajua sisi tunataka sanitarium kubwa. Dada White anasema they should be small in various places. Hakufuata. In 1904 General Conference jina lake likaondolewa. Na unajua alipotea na nani tena? Do you know hata yeye na mke wake hawakuwa wanaelewana. Kellogg, historia, we were reading with my wife, Kellogg never used to sleep with the same room na mke wake. Do you know that umesoma? Spiritual fornication is equals to physical fornication. Hakuwa analala. Ukisoma evangelism, kitabu evangelism, I'm forgetting the page. A.T. Jones na E.G. Waggoner pia walitoka nje, and the sin that killed them was adultery. So go spiritually, if you fornicate spiritually, even in your marriage, it never goes well. Either you'll have disagreements or utatoka nje ya ndoa yako. So mpango ukafuata hivyo,
akaleta vitabu Review and Herald. Vitabu hivyo vikafanya nini? Vikafanya Battle Creek ikachomeka. Ni historia kubwa sana. Ni historia kubwa sana. It is as much sin to violate the laws of our being as to break one of the 10 commandments. For we can do either without breaking what? Hii tuliona asubuhi. I was again shown that the health reform is one branch of the great work, which is to fit people for the coming of the Lord. It is as closely connected with the third angel's message as the hand is to the body. So you can never be fitted kama hujariform. The law of the 10 commandments has been lightly regarded by man, but the Lord will not come to punish the transgressors of that law without first sending them a message of warning. The third angel message does what? Kwa hiyo Mungu anatuambia ujumbe huu unafanya nini? Ndio utaondoa watu Babeli. Men and women cannot violate natural law by indulging depraved appetite and lustful passions and not violate the law of God. Therefore, He has permitted the light of health reform to shine upon us, that we may see our sin in violating the laws which He has established in our being. All our enjoyment or suffering may be traced to the obedience or transgression of natural law. Our gracious Heavenly Father sees the deplorable condition of men, who some knowingly but many ignorantly are living in violation of the laws that He established. And in love and pity to the rest, He causes the light to shine upon what? Kwa hivyo Mungu kwa upendo ametupatia ujumbe huu. Na anasema all accountable beings can understand it if they will. Idiots will not be what? Naona jina dada inatumia very heavy name. In fact mimi ningetumia hii jina niite mtu hapa ingekuwa so heavy, but the prophet imagine anasema idiots will not be responsible. Hawatafuata. Kwa hivyo anasema, anajaribu kusema wale ambao hawatafuata sheria amewaita hivi. To make plain natural law and to urge obedience of it is the work that accomplishes what? Third angel, to prepare people for the coming. Kwa hivyo to make plain natural law and to urge obedience, hii ndio kazi ambayo itamaliza ujumbe wa malaika watatu. Sasa wanasema among those who are waiting the coming of the Lord, meat eating will eventually be done away. Flesh will cease to form part of their diet. We should ever keep this end view and endeavor to work steadily towards it. I cannot think that in the practice of flesh eating we are in harmony with the light which God has pleased to give us. All who are connected with our health institutions especially should be educating themselves to subsist on what? Fruits, grains and what? If we move from principle in these things, if we as a Christian reformers educate our taste, shida iko wapi? And bring our diet to God's plan, then we may exact an influence upon others in this matter, which will be pleasing to God. Our taste. Shida ni mdomo. Unajua kama ukuu unakula nyama zamani, uache. Ukienda kuikula tena haitaste. Unajua hivyo? It doesn't. Lakini kama hujaacha inafanya nini? Iko bado. Na anasema greater reforms should be seen among those who claim to be looking for the soon appearing of Christ. Health reform is to do among our people a work which is yet to be done. There are those who ought to be awake of the danger of meat eating, who are still eating flesh of animals, thus endangering physical, mental and spiritual health. Sasa sikiza hapa, many who are now have converted on the question of meat eating will go from God's people to walk no more with them. Shaking. This is shaking. Yaani kumaanisha Mungu hatawekea muhuri. Ni kitu kizito. When I read this quotation, I feel as if I have not done anything. Do you know health reform, unaweza kosa kula nyama lakini unalala masaa mabaya. Unaweza kuwa ukuli nyama lakini haunywi maji ya kutosha. Unaweza kuwa ukuli nyama lakini haupati hewa safi. So health reform. Unajua meat and milk is the same. Meat and milk. So mtu atasema maziwa haijatajwa. Maziwa imetajwa. In fact, dada wetu ameongea juu ya mayai. Tutaona. Na akasema let the people have the tact of preparing food without milk, eggs and butter. Tulisoma last time.
because soon those food will be able to bring disease. As the animal disease in animal increase, as the goodness in man increase. Yes. Na magonjwa yote wanatoka kwa wanyama. Monkeypox mnyama, corona mnyama, zote anatoka kwa wanyama. The controlling power of it tulisoma asubuhi. With Christ as the holy pair in Eden, appetite was the ground for the first great temptation. Just where the ruin began, the work of our redemption must begin. As by the indulgence of appetite, Adam fell, so by the denial of appetite, Christ must. Kwa hivyo, appetite ndio itatufanya wengi tuweze kupotea. Hii tulisoma asubuhi. We have come to a time when every member of our church should take hold of what? Medical missionary work. The world is a Lazarus house filled with victims of both physical and spiritual disease. Everywhere people are perishing for the lack of knowledge of truths that have been committed to us. The members of the church are in need of awakening, that they must realize the responsibility to impart these truths. Tunasema lazima usome. No, si lazima ukue daktari ndio ufanye health reform ama uanze kazi ya medical missionary. There's a place tulikuwa 3 weeks medical camp. Tulikuwa na some of my brothers here. Right now tulienda 2 weeks, 2 Sundays. 80 people. Kanisa imeanza. 80 people were baptized through health reform. 80. Unaona tunaweza fungua makanisa. Na 80 sio ni Sabbath school. Si ni kanisa actually. That's a church. Kanisa tatu. Because 25 ndio kanisa. So 75 these are the churches. Yes. Sasa niambie kama sisi hatujajifunza ujumbe tutaanzaje kazi? In fact nilikuwa nitufundisha sana, lakini kuna vitu nataka tuone kwa sababu watu najua lazima wanakuwa niambia mtumishi tuambie juu ya Ukraine, lakini hatujui juu ya kazi. Unajua how do we open a sanitarium? How do you open a sanitarium? Through medical missionary. How do you open a sanitarium? Nani anajua? Sababu lazima tukue medical missionary. Na medical missionary lazima akuwe na sanitarium kwake. Unajua wanasema sasa mtumishi huyu atakufa kwangu alafu serikali. Sasa tena natisha watu. Mtu akikufa na medical missionary ni dhambi, lakini akikufa hospitali ni sawa. How do we open? Nataka discussion. Tumeongea hapa, nataka kumalizia hapa mimi mama akuja waambie je Ukraine. Najio ndo mnataka. How do we start medical missionary? Sinauliza. Kwanza lazima tuwe na knowledge ya mambo ya health reform. Kwa sababu tukienda pale tutaambia watu wakule hapa wafanye na mwingine? Hiyo ni moja, nataka tuongee. Si ati nilikuja hapa mimi ndio niongee peke yangu. Hapana, tuongee kwani si mmekuwa Adventist is to be to the world what Joseph in Egypt and Daniel and his fellows institution. Daniel alifanya nini? Na mliongea juu ya Joseph hapa, kama mkuongea naona basi hamkuwa mnajifunza hapa asubuhi leo. Joseph alifanya nini? Aliingilia shida za watu na kutafuta njia. Exactly. Hiyo ndio jinsi ya kufungua sanitarium. Sanitarium ni institution ya kutatua shida za wanadamu. Unajua? Si kukoroga. Herbalist mwingine amesema hapa sanitarium si kwa herbalist. Is to give solution. Si tumeambiwa every what?
Joseph alitatua shida. Daniel alitatua shida. Hiyo ndo kazi ya sanitarium. Mtu anakuja na, kwani si watu hospitali unaenda na stress unasaidiwa. Si watu wanakuwa na stress na shida ya pesa. Unajua sanitarium wanafunzwa hata jinsi ya kutumia fedha zao mzuri. Agriculture. Sanitarium vile mzee amesema asante ni kutoa suluhisho. Hii tuliona. Hizi ndio institutions, hii tulisoma ile. The medical missionary work is the door through which the truth is to find entrance where? Kwa hivyo usiende na 50 facts about the Sabbath kwanza. Unaenda na nini? Some will be reached by our literature who will not be reached in any other way, but literatures ambazo ziko connected to that. Sasa hii ndo scheme ya sanitarium. Unaona? Inafanya very high level summary. Hatutaingia kufungua sanitarium. Kwanza kitu ya kwanza lazima ukue country. Location mali huko. Sanitarium haiwezi kuwa mahali kuna vumbi. Kama ni nyumba yako. Sijaribu kukondea mtu but haiwezi kuwa kwa flat. It has to be away. Ndio nasema sasa tutatibu aje. Hiyo sasa hiyo kwa city hiyo ni treatment room. Treatment room ndio ziko in the city. Sanitarium ziko in the country hata kama ni ya kwako. Unaona? Kuna workers home sanitariums. Training institutes. Unaona sanitarium hiyo yote outpost center. Home gardens. Industrial training, health education, medical evangelistic training, food products. Halafu watu hao wanakuja kwenye hizi zote ziko country. Na hizi nabebwa na sanitarium. Sasa kwa city ni hizi. Health stores, general work, house to house work, hygienic restaurants, cooking schools, cooking health instruction, clinics, health evaluation, home nursing treatments, treatment rooms zile niwaambia, simple treatments, Christian help, lecture halls, health lectures, literature evangelism. Do you know hizi zote mtu akitoka kwa treatment room anaenda sanitarium? Unajua hivyo? Mtu akitoka health lectures anaenda kufanya health education in the country. Mtu akitoka hapa house to house work anaenda kwa workers home. Na training ground iko wapi? Iko outpost. Na sisi Tawaita anasema hatuwezi fanya kazi kama tunaishi katika miji. Lazima tukae mbali. Unajua Enoch alikuwa anakaa nje ya miji. Sanitarium work is one of the very successful means in bringing the message of salvation. Message of what? Salvation. Unajua watu wengine sasa wanaanzanga wanasema hii kazi nikianza ndakula nini? Tunaanzanga inakuwa biashara ya makaa. Nikiona huyu mzee ana gari makaa ndamuzia 300. Ameenda huyu. Unakaa kwa mwingine nikiitwa niende nikahubiri health Maxwell, hiyo makaa itakuwa 600. Si ndio huko Maxwell? Hiyo makaa itakuwa 1000. Si hivyo ndio tunafanya? Inasema through Christ to the attention of very large class of people who can be reached in no other way. Those from higher walks of life will come to the what? For treatment, and when they go away, they will tell others the benefits they've done what? Yes, sanitariums. Nakumbuka kabla Kirubi akufe, kuna mimi na dada mwenzangu aliitwa huko akaniambia Kirubi apige magoti. Nikamwambia naenda ujue shida yake. Akasema kitu kinamsumbua ni umbu. Umbu, mosquito. Ungempatia nini ungefanya? Kwa sababu lazima umtibu ndio aombe. Do you know Kirubi alipiga magoti? Ni mtoto wake alikuja kuharibu hiyo system. Wakati uliona aligain health, it was medical missionary work. Alienda tukanunua infuser. Akeka lemongrass. Kamaliza umbu hiyo usiku. Akasema for the first night amelala. Metumia dumu na kila kitu. Next time kaambua hata si lemongrass ni kupiga magoti. Kwanza alipiga magoti kabla aanze kutumia. Alianza kupiga magoti na kwanza kuabudu, but mtoto wake akadisrupt. Kwa sababu I think maybe we don't know which reason. Akataka rudi kwa daktari. Na vile rudi kwa daktari akakufa. So this thing can be done what?
can be practiced. Si kuna rafiki yangu wewe mzee ndio ulikuwa unaniambia watu walienda kuona Uhuru, si ndio? Aliwaambia aje, hebu waambie. Kwa sababu walienda kuona Uhuru, akawaambia aje? Anakubaliana na huo ujumbe. Na akawaambia nini? Amejua hii mambo yatu wanasema ni ukweli. Lakini ulizo huyu wanadanganya. Lakini ni nini ya watu walikosa? Wangeenda na health reform. Health reform. Health reform. Medical missionary work is yet in its infancy. The meaning of genuine medical missionary work is known but by a few. Why? Because the Savior's plan of work has not been done what? Hajafuata mpango wa wokovu. Ndio maana it is in its what? Inanyonya. Kama unaona mtoto yeye ananyonya. Kazi ya Mungu. Inanyonya. Medical missionary. In 1907, ndio historia yetu. Kellogg states the number of patients grew from 106 to 7,000 during the year. Aliona wakubwa wote walitembea hapa mpaka wakina Henry Ford. It was the largest health institution in the world. Tukaambiwa, my dear brother, when sister anamwandikia, as I've before written to you, I know that the Lord has placed in you every responsible position, standing as you do as the greatest physician in our world, a man to whom the Lord has given understanding and knowledge. Don't know it, alimkubalia. The truth was to be magnified by his what? Physician. Sasa ndio Battle Creek in 1866 ndio ilianzishwa. Unaona size yake? (1863) GC ikakuwa organized. Autumn Health Vision on Health Related Matters ndio niliwaambia June 6, 1863 akapatiwa vision. Christmas Day akapatiwa vision ya nini? Sanitarium. Nilikuwa naambia ni history, sina time ya kukaa hapo. In the vision given me in December 25, 1865, I saw that the health reform was a great enterprise, closely connected with the present truth, and the Seventh-day Adventists should have a what? For the sick. A what? Kwa hivyo sanitarium mnaanzia wapi? Where they could be treated for their diseases and also learn how to take care of what? So that to prevent sickness. Kuna mahali tulituma mke wangu, hatukumtuma, kuna rafiki yetu alikuwa anaenda kutibu mtu. Akafika kwa patient yendo akafaint, wakaanza kumhudumia. Medical missionary yendo alianguka chini. Na ameenda kutibu kwa sababu hakuli vizuri. Na hapumziki. Kwa imagine umeenda kutibu Uhuru alafu na faint. Sasa umekuja kumtibu tena unapelekwa kakani. This, if our people are left to go to those institutions whose physicians are corrupt in religious faith, they are in danger of being ensnared. The institution at Dash I then saw in 1865 was the best in the United States. Here anasema ni Battle Creek. So far as the treatment of the sick is concerned, they have been doing a great and good work. But they urge upon their patients dancing and what? And they recommend attendance at theaters and such places of worldly amusement, which is in direct opposition to the teachings of what? Huko TV, mnaenda mnaeka TV. Karura, sijui wanacheza, sijaingi huko. And the rest, ikaanza kuanguka. Battle Creek. Hii ni historia nawaambia. What was the Savior's plan? Enda msome hii. Tutasoma. Matthew 4 yote. Na Matthew 5, 1 and 2. Msome. Muone. Who joined the healing and teaching together? Si ndivyo? In the work of the gospel, teaching and healing are never to be done what? Kwa hivyo ndio uanze sanitarium, lazima ukuwe na 4 arms. Teaching, healing, preaching and
publishing. Those 4. Na Yesu alifanya zote hizo. Hizo ndio foundation ya nini? Sanitarium. Lazima ufunze, lazima usaidie watu wapone. Lazima watu waanze kuandika vitabu, ama uanze kuandika vitabu. Na ufanye nini? Wafunze na uwabirie. Can we improve Savior's plan? The divine commission needs no reform. Christ who are presenting the truth cannot be done what? Improved. Battle Creek, opened in 5th September 1866. I have been shown, sasa skiza, repeatedly, I have been repeatedly shown that it is not wise to erect mammoth what? It is not by the largeness of the institutions that the greatest work for souls is to become accomplished. A mammoth sanitarium requires many workers, and where so many are brought together, it is exceedingly difficult to maintain high standards of what? Kwa hivyo dada White alimkataza. So sanitarium, those 4 arms. Sanitarium has to be small. Sanitarium lazima ianzie nyumbani. Sanitarium can never be in the city. Hiyo ni treatment room. Na treatment room lazima ikuwe connected with what? Hygienic restaurant. Haiwezi fanya peke yake. Na itakuwa ikifeed wagonjwa kwenda kwa country. In a large institution, it often happens that responsible places are filled by workers who are not spiritually what? Who do not exercise wisdom in dealing with those who are wisely treated, will be awakened, convicted, and in fact, vile hatuna muda ningekuonyesha, walianza yoga in Battle Creek. Yoga. Kufunga macho. Na kuambiwa think about, nao sasa fikiria vile unapona. Walianza hizo. Kwa sababu watu walikuwa wengi. Was this council followed? This was torn down and replaced with what? Naona hivi ndio sasa. Naona mpaka inaenda huko. Mpaka inaenda huko. Unajua inakuja na pride. Sasa nyinyi mnataka mkuwe na basi kubwa na supermarket. Pana, si kubwa na dawati, nataka tudogo kila mahali. Battle Creek, tunaona ndio hii. Angalia. Wakaanza yoga, exorcism. Unaona vile ilikuwa inakaa? No. Safina. Kama safina. Naona area view. Naona nilikuwa country. Nini kilifanyika? Kwa sababu ya ukubwa wake watu wakaanza kujaa, unaona? Yeah. Angalia vile ilikuwa kubwa. Sasa vile iligeuka ikakuwa hii ni hoteli hii sasa. Hii sanitarium. Na angalia hii ndio sanitarium, una nafasi battery hizi. No. Battle Creek Nurses Dormitory. Naona vile iko kubwa. Along with the high numbers and patrons, there was large number of staff at Battle Creek. Kellogg stated that at Battle Creek Sanitarium, the number of persons employed is never less than 800 and often rises to busy season of more than 1,000. Hakuna hospitali inaonanga watu kama hao. Hospitali mimi nimefanya 12 years. Ile hospitali sasa inaenda kufika 1,000 ni Aga Khan, lakini haijafika. But hii imeshinda. Wards. They comprise physicians, nurses, helpers. There were 30 physicians on staff. Main buildings comprise of 4 large buildings, chief of which was the central structure, which affords room accommodation for 400 guests. Treatment rooms capable of handling 1,000 patients. Watahubiriwa saa ngapi? Nini kikafanyika? Dada White alisema moto utachomeka. In fact, the fire people wakasema, walikuwa wanasema hii moto ya Adventista haielewi. Alikut, it was quoted in Riven Herald. The more wanafanya nini? Walisema the Advent fires, the more they quench them, the more our water becomes gasoline. Hivyo ndo walisema. Hii ni historia hatusomi bwana. Sasa angalia after kuchomeka, angalia ile alitengeneza sasa. Didn't give up. Ndo akatoa kitabu inaitwa Living Temple. What went wrong? If a sanitarium connected with the closing message fails to lift up what?
and the principles of the gospel as developed in the third angel's message, it falls in its most important feature and contradicts the very object of his word. Hivyo mmejua kufungua sanitarium. What is the object or purpose of our what? Of a sanitarium? Separated from the church? Humanitarian work without the gospel? Ana hii ni si ati tunafaa hivyo, anauliza. We need to repair what? This is an exclamation mark. We cannot separate. Kellogg alijitoa kwa kanisa. Yes. Yeah. Like Daniel, we are called to pick up where the forefathers has messed up. We should ever remember that the object of medical missionary work is to point the sin. Kwa maana issue ni nini? Ndio maana tumesoma kutoka asubuhi sin. Seek men and women to the man of Calvary who taketh away the sin of the world. So you have to point them to who? To Jesus. So ndugu zangu, sitataka kuendelea. It's a long slide. I just wanted, it's not to share, we need to understand first. Kabla tuja share. You'll convince me what you'll do with it. Tunaambiwa there are many ways of practicing the healing art, but there is only one way that heaven approves. God's remedies are simple agencies of nature that will not tax or deliberate the system through the power of what? Pure air, water, cleanness, proper diet, purity of life, a firm trust in God are the remedies for the one to which thousands are dying. Yet these remedies are going out of date because their skillful use requires work that the people do not appreciate. Unaitwa watu wa garlic. The work of Christian physician does not end with healing the maladies of the body. His efforts should extend to the diseases of what? Ni ugonjwa wa akili ni nini? Dhambi, kulala kila wakati. Unajua ugonjwa za akili ni nyingi. Anything that makes your mind not to function. Tundo tunaambiwa. To the saving of the soul, it may not be his duty unless as to present any theoretical points of truth, but he may point to the patience to Christ. The diet reform should be what? Kwa hivyo sijenda useme uende utupe nyama leo. Lakini pia si ati uchukue miaka 5 useme Mungu nisaidie. Tunakwanga hivyo ama maziwa. Jiwekea roadmap, muombe Mungu atakusaidia. Ndio tulikuwa tunasema as disease in animals increases, the use of what? Milk and eggs will become more and what? Tukikuja tuliona ng'ombe zinakula takataka hapo. Kuna rafiki yangu ni veterinary alikuwa ananionyesha videos. Hakunipa, nitaka kuitafuta. Alipoenda kutoa ng'ombe ilikuwa na tumor, alipoikata ni makaratasi alivuruta. Kwa ng'ombe. Ilikuwa na cancer. Yes, ng'ombe inapata cancer. Yeah. An effort should be made to supply their place with the things that are helpful and what? Kwa hivyo kusupplement ni cheap. Tumeambiwa pia ku reform we have to use the 7 laws, si ndivyo? The people everywhere should be taught how to cook without what? So as far as possible and yet have their food wholesome and what? Si sasa uende uchukue mamii githeri, uchanganye na viazi na cabbage kwa sufuria moja. Hiyo si health reform. Hatunalisha kazi. Hiyo si health reform. In fact ukiniserve hivyo sitakula. Hapana. No. Lazima Ukikuyu kama ni Ukikuyu utatoka. Kila chakula Mungu alikiumba kiwe kitamu. Do you know mate yako? Your mouth produces different types of saliva depending on taste. Sasa ukikoroga 5 inamwaga yote. Ndio maana watu wanakula sana. Your body has over 20 different kinds of saliva. Unajua hivyo? Kuna saliva ya maharagwe, saliva ya mahindi,
Saliva ya ndania. Sasa imagine ukikoroga yote, si inamwaga mate yote. Hata wewe utakulaje? Si utakula tu nyingi. Na utashiba. Ndio maana mtu anasema anakulanga githeri asikii mali imeenda. Tact of cooking. Kwanza sasa imagine uchukue githeri. Maharagwe imewekwa dawa. Alafu uweke viazi inavutanga uchafu, inavuta dawa. Na uweke carrot, inavuta hiyo dawa. Alafu nakula. Sasa kitunguu alafu ukarange kitunguu ile ukarange kabisa mpaka usikie mpaka inanukia vizuri. Hiyo ni kansa. Cooking is an art, ndio tumeambiwa hivi. Na ndio maana watu wengi hata ukimwambia anawaambia nyinyi ni watu wa nini? Wanawaambia nyinyi ni watu wa mboga. Wacha nikwambie ndugu yangu. In fact hata mke wangu atakwambia akarangangi githeri ati itachanganywa wakati inaenda kuiva. Alafu ndio kuja kwa meza. That's good cooking. So karange mahindi na maharagwe, uchemshe 1 hour mahindi na maharagwe. Ati kwanza unaanzanga na maharagwe alafu unarusha mahindi ndani ati ndio iboil. Hata utasikia taste ya maharagwe ya mahindi. Ndio maana cooking takes time. Cooking is an art. Hainanga haraka. Ati unga uji. Ifanye Inawekwa wimbi mawe. Hapana, hizo ni mbaya hizo. Hiyo ni mpango wa shetani. Ni kitu kimoja tutakula mbinguni ambacho kimechanganywa, ni hata kitachanganywa ni mti ambao unatoa matunda 12 lakini haitachanganywa yote kwa sahani moja. Sasa ukikula mboga na utaste hata nyanya vile ina taste na utaste hata kitunguu, hiyo si chakula. Hizo ni vitu zinawekwa ati ni hiyo ni mke wangu anafanya, but hata mimi ni mpishi, tunafanya naye cooking schools. It's very interesting and very, in fact there is a relationship between how the food is cooked and sin. Jinsi chakula inapikwa na dhambi. Unajua watu wengi kwa sababu wanataka chakula kiwe kizuri wanaweka mafuta mingi. Na hiyo sasa wakati unaweka chakula nyingi, number 1, especially ladies, uta-excite hormones za mwanaume. Utaanza kutembea. Una increase passion, una increase appetite for passion. Yes, nawaambia ukweli. Na hata mtoto ukimpatia chakula kama hicho anarukaruka. Yes, ni kuna quotation. Nyama choma. So if we cook like that, that's why kwa bar au utapata ugali huko. Utapata nyama choma, vitu kama vijuju huko. So wakati unapika chakula iko na mafuta mingi, kwa nini anauza nyama choma kwa bar? Kwa sababu mtu akataka nyama choma atasikia kiu ya kunywa pombe. Kama hakuna hiyo, so it's one of the strategies. Mtu anaenda kukula hiyo nyama, anaenda kunywa pombe. Kwa sababu kama anapika ugali, atakula ugali ashiba aende nyumbani. Na hata kunywa hiyo pombe. So anaweka nyama choma kando, mtu anakula, anaenda kunywa pombe. So kama we are cooking like that in our home, watoto hawatakuwa na kiu ya maji, watakuwa na kiu ya kunywa. Unaona inasema whole what? Wholesome. Yaani vile hii na ya pili nini? Yes. Hizo lazima zikuwe hivyo. Kuja kwangu tutakupikia tofu. Tofu ni substitute ya mayai. Ukikula utatofautisha na mayai. Hiyo nini? Tofu. Ni soya imetengenezwa kuwa mayai. Soya inatengenezwa inakuwa kama mayai. Hata amekula? Ya naijua. Sini ina taste kama mayai. Hata wezi.
It is even better. Hizo ndo vitu tunafaa tulete classes, those things. Haya, tuendelee. This branch of the Lord's work has not been received due attention, and through this neglect much has been lost. Those who proclaim the message should teach health reform also. Unaona? Kwa hivyo utafundishaje and you have not? It is the subject that which must understand, we must understand, in order to be prepared for the what? Events that close up upon us, and it should have a prominent place. Kwa hivyo watu wengi hawaelewi the events. The Lord has been sending us line upon line. If we reject these principles, we are not rejecting the messenger who teaches them, but the one who has given us what? Yeah. Those who teach principles of health reform should be intelligent in regard to disease and its causes, understanding that every action of the human agent should in perfect harmony with the laws of what? Hivyo mtu anafungua sanitarium pia lazima uelewe. Na kuelewa lazima tu ujue kusoma. This knowledge is everywhere. Reform, continual reform must be kept before the people, and by example must enforce our teaching. True religion and the laws of health go hand in hand. It is impossible to work for the salvation of men and women without presenting them the need of breaking away from sinful what? It is impossible to work for salvation. Ukiwa na crusade bila medical camp ama health classes, watu wataingia kanisani vile wako. Na ndipo unaona watu tu hawaachi nyama. Mtu alibatizwa hakuachwa. Health reform lazima ikuwe the key, which will restore health, debase the soul, and prevent divine truth from impressing the what? Sasa kuna piga picha chukua basi. So hakuna vile tutafanya kazi mkuwe na crusade zile zenu bila health camp. Kama ziko zinafundisha watu jinsi ya kupika, mnaendanga house to house kufundisha watu kupika, sijui. Siku tangaza pale kutibu peke yake, teaching. Wakina mama wanaenda kwa nyumba. Kuna wale ndio watapata nguvu wa kuja, na nani ataenda kuombea wale? Wafundishwe jinsi hata kaanga nyanya na kitunguu. Kujua mtu anzangi na mafuta ukikaanga. Nani ataenda kuwafundisha? We need ikuwe broken down, watu waweze kuelewa. Sasa woni kitu ni ngumu. Si ngumu, sema ni ngumu. Sababu sisi wenyewe tulio kanisani, kama kuna kitu tunachukia nje. Tunaichukia sababu hata tukipikiwa harusi, Waadventista mnaambiwa mzuri pande hiyo, tunajua nyinyi ni watu wa mtaratara pande hiyo. Hata mmoja utaona hiyo pande. Ukikuja kwa mapasta wetu, ni wao wanasema pia wachinjiwe hizo kuku na hizo mbuzi na wakule hivyo. Ukienda kwa sisi washiriki, it becomes so hard. Yaani mpaka na wewe ukikuwa extreme unapatwa jini. No, acha nikwambie, ni kwa sababu tuko practical. Sasa upike tu githeri, lazima upike replacement. Mimi nakwambia ukikuja kanisa, siku ile ulienda kabla ya lunch. Si ndio? Ulikuwa? Tulikuwa na huko kwa kanisani kwetu. Kwetu tukienda main church kule, ikifika lunch watoto wanaanza kusurround gari hapo. Wanaacha, kwa nini wanaacha? How you cook? Utaona tu wanazunguka hapo tu, wanazunguka gari tu. Wamepatiwa chakula yao hawakuli kwa nini? They know. Kwa hivyo jinsi tunapika, elder, pastor mwenyewe akikula tu atasema yenyewe this is health reform. Ni vile tunawapiga tu na quotations. We are not practical. That's the reason tunapigwa na tulienda KU na mke wangu tukafundisha. One of the pastors alikuwa Maxwell. Akasema he has never seen health reform being presented. Tulikuwa na mzungu mwingine kutoka UK. Tulikuwa one of the speakers. Pastor akasema hii ujumbe nimejua tu ni sisi tunapigwa, but the way nimekula na the way tumefundishwa for those, there were 3 or 4 days. Akasema 1 week. Akasema I've never known that health reform is as sweet as this. Pastor reform. So tukienda sina ma quotations sasa. Quotation this. Akifungua buti yako shida. Anapata tu githeri imechanganywa na cabbage na viazi. Sasa unafikiri huyo pastor atakugonga na ma quotation? Nasema watu wamekaukiwa. Mimi hata akisema ati hii chakula ni mbaya, hata washiriki watamwambia ni uongo, hatupiki chakula mbaya.
Leo ni Sabato, hatuwezi kusema vile inapikwa, lakini tumesema lazima ipikwe upate testi yake. Usikie testi ya mahindi, testi ya maharagwe. Si testi ya mahindi, mara nyingi testi ya mahindi imemezwa tayari. Si ni kweli? Hiyo mtengeneza cooking class. So tunagongwa kwa sababu hakuna practical. Sasa tukipika kama watu wa dunia kwanza watatuchekelea, angalia wale tu ni cabbage. Watu wakisikia cabbage nyingine imepikwa. Alafu mke wangu kwanza Saturday sasa anakuja na anachukua cucumber. Anakata into shapes, tunaweka olive oil hapo. Alafu na ndimu kidogo na lettuce na green na red pepper. Alafu inawekwa na mkate hapo. Hata pasta anakujanga kuomba bite. Hata kuna wazee wa kanisa wanakuja wanasema wanatuambianga si tunahesabiwa kwa familia Osoro. Maji sasa mimi saa zingine naonea bibi wa mtu huruma. And I'm saying this humbly, I'm saying humbly, not with pride, Kwa sababu imagine umeserve your husband. Hao anakuja kwa gari yangu. You know, I feel bad. In fact, the next thing I usually do ni kuambia mke, simwambie ati ajui kupika, namwambia si ukuje class yetu tunajifunzanga hivi. In a good way. Ama mke wangu anamwambia, you know there's a way unaweza karibisha mtu. Unanisikia? Ati unasema? Ati? Sisi kwetu uliza hata purity amekuja. Yes, sanitarium kwetu kuja. Sanitarium jikoni, sanitarium kwa bafu, sanitarium kwa choo, everywhere is sanitarium. Ile kitu ningetaka sasa kwanza, kuna kitu najua kwako, kuna lotion hiyo ninajua umeiona kwangu kutoka kwako, but vitu wewe nimeona. Sasa ile kitu ningeomba tu kwa niaba ya watu wangu wajiongeleze. Wajipange hawa mama. Mpigie wazee wenu ndio wasitoroke waende kwa mabibi za wenyewe. Si mmesikia vile anasema? Mungu ndicho kupika hiyo tofu sijaiona mimi. No, lakini elder si lazima tujue kupika tofu. Anza ni ile unajua. Sasa si unakata ugali, alafu unamwaga mboga, unachukua supu ya mboga, unamwaga juu ya ugali. Si uchukue hata ugali uskupu na spoon kidogo vizuri. Ama mchele. Hapana. Sasa ndio umetoroka. Hata sisi wa Kisii tuna shida zetu nyingi sana by the way. Basi sisi tunakuwa intemperate. We eat 6 meals in a day. So tuna shida mingi. So kula chakula bila waru. No, si hata wa Kisii kwanza tunachemsha managu 2 hours. No, so we have problems. So ni wakina dada, usingoje mtu asiseme ati tukuje tulete cooking class, because hiyo ifanyikangi. Anza kwako. Nimewaambia how to start a sanitarium. Si nimewafundisha? Yes. Sanitarium inaanziwa kwa nyumba, mnajifunza huko, si ndivyo? Lazima learn knowledge, ujue watoto wako wana lack which nutrients. You have to learn the disease and the causes, everything. Yes, mami. Wacha wafundishe prophecy kidogo. Kwa sababu uji imefanya nini? Uji wanasema, unajua, nimesikia uji ati wanaongeza, kuna uji omena, uji ya mtama. Uji wanachanganya na omena. Uji inachanganywa na mtama, sijui na wimbi, sijui na nini. Hiyo si uji. In fact, dada White kuna quotations huwa tunafundisha, ana discourage kutumia uji kwa sababu uji inakaa sana kabla ifanye nini? Itasaidia kidogo. Uji, wakati mnafanya uji, wakati unapika uji, even if ni ya wimbi, usipike hivyo 5 minutes utoe. Because what happens when you drink that porridge, when it reaches the stomach, kwa sababu haikuchanganywa vizuri, haikuiva, maji yanaenda kando na unga inabaki. Na hiyo wanaume wengi it has caused impotence. So unaweza pata the way you cook in the home, unaweza kuwa unalisha watoto wasikuwe na watoto. Si ndio? So when you are cooking uji, at least it should boil for 1 hour. So that